All right. Jung Naiv, we're in Ukraine, in Lviv, right? Yeah. And I have a new guest. Otar Dovzhenko. Otar Dovzhenko. Otar Dovzhenko. Okay. Otar is a well-known Ukrainian journalist, and he lives in Lviv, and he's a lecturer at this university, a lecturer in journalism, and Otar is a well-known figure for this kind of movement, and the Maidan, the revolution. yeah, and he spent some time on Euromaidan. So tell us why is there a revolution in Ukraine? Чому революція? Ну, тому що так сталося, що 3 роки тому чи 4 роки тому в нас було обрано президента, який не зовсім відповідає тому стану, в якому перебуває Україна і її нація. І ми мусили виправляти цю помилку, і це було досить важко. 3 or 4 years ago, Ukrainians elected a president that kind of turned out very bad for this country, especially Yanukovich, especially in corruption-wise. So people have to resolve this situation and to improve something in the country that was sliding. So he was corrupt. Так, він був корумпований, жорстокий, зібрав свою банду, яка окупувала взагалі всю владу в країні. І крім того, він обіцяв нам вступ до Європейського Союзу і не виконав свою обіцянку. So he was so corrupt and thuggish with a lot of thugs around him, and especially he promised people to go to the European Union, and he broke this promise. And you were disappointed that he broke the promise? You wanted to go to Europe? Так, звичайно. Yes, sure. Більшість українців хотіли вступити в Європу, в тому числі і ті люди, які підтримували Януковича, тому вони в ньому розчарувалися, і зараз його вже не вважають не те, що за президента, а навіть за людину. A lot of Ukrainians wanted to go to European Union, even Yanukovych's supporters. And right now, after he broke his promise, people, they were so disappointed. Right now, he's not an ex-president. He's not even considered a human for them. So why did he get elected anyway? I mean, didn't he steal an election in 2004? Wasn't he a criminal? How can that be? Тоді була така ситуація, що його конкурентом, опонентом була Юлія Тимошенко, яка може бути і не набагато краща за нього. Відповідно, навколо нього зібралася більша купка людей, яка його підтримала. Ну, я думаю, що тепер би вже цієї помилки у нас не повторилось. So basically, in 2010, his opponent was Yulia Tymoshenko, and Otar says that Yulia Tymoshenko is not better than Yanukovych, and it was a free, as you see that, and it was a free and fair elections, but people had very bad, decision to make between Tymoshenko and Yanukovych. So there was a decision between 2 oligarchs. Like one oligarch and the other oligarch. Friends. But isn't Tymoshenko a good oligarch, maybe? Ні. Why not? Вона показала себе перед тим, коли була при владі, і видно, що для неї принципи демократії та там свободи слова і різні європейські цінності такі самі, скажімо так, не рідні, і вона так само їх порушує і не бере до уваги, як і Янукович. She's not better than Yanukovych, and her record shows that. When she was a prime minister, corruption was there too, and especially she's not very good Democrat either. So she has not less respect for democracy values, transparency, and her speeches and her record shows that too. Yeah.
And I heard she's like Putin could get along with her. Like he doesn't have a problem with her. Is that right? Ну, схоже на то, тому що тільки вона вийшла з в'язниці, то зразу російські політики сказали: "О, класно, тепер буде з ким поговорити." Yeah, it shows that even Putin got along with her very well, and after she got out of jail, Putin or his people were the first one who said that, okay, that's great, Tymoshenko is out, maybe it would be like great to work with her. So it's a sign too that she's kind of not right for protesters who want the whole different change of system. So with the whole movement, the Euromaidan, the revolution, would that be if Tymoshenko had been president as well? No? Ні. Тимошенко, про Тимошенко взагалі не згадували. Більше того, якщо ви бачили в центрі Майдану, там є така штука, яка називається «Йолка». І коли на цю йолку причепили портрет Тимошенко, то дуже багато людей виступили проти цього і сказали, щоб Тимошенко Юльку з йолки зняли. She's not very popular even among protesters, and there is on Independence Square, we will see it later, there is a unfinished Christmas tree that they call it Yolka, and some folks for her party placed two giant banners on this Yolka thing, and people were enraged by that, so they didn't want to be associated with Yulia Tymoshenko and this movement and her being their leader. Oh. So wouldn't you have had a problem that she stay in prison? Did you want her to get out? Як людину, мені її було шкода, але я не хочу, щоб вона ставала президентом, не хочу, щоб вона верталася в політику, і я буду проти цього. Якщо треба буде зробити ще одну революцію, то ми її зробимо. He says that it's a bad thing as for a human being to be jailed, and but at the same time he don't want her to get back in politics, to be next prime minister or whatever, and they will do everything possible to keep her out of politics, even the second revolution if needed. Wow. So tell me about your role. How did you get started in this whole revolution? Мої студенти школи журналістики Католицького університету вийшли в перший вечір, коли тільки відмовився Янукович від підписання угоди з ЄС. Вони вийшли тут, в центрі Львова, на площу, на акцію протесту. Я прочитав про це в Фейсбуку, вдягнувся і пішов до них. І так ми стали цим займатися, а потім було створено прес-центр Львівського Євромайдану, і я ним опікувався місяць. So the first day Yanukovych failed to sign EU treaty, his association thing with the EU. Yeah, his students gathered for a protest here in Lviv the first day before the violence, before crackdowns, and Otar just joined them. They were on Facebook and chatting about that, and he just joined. And after that, he became head of press center for this local revolutionary movement. So tell me about the role of media, the press here. Was that important in this revolution? Насправді, коли все починалося, то в медіа відбувалося набагато більше, ніж на самих площах. То до того, як почалася, власне, боротьба, до того, як люди почали битися, почали в них стріляти і так далі, більше відбувалося в медіа просторі, ніж в реальному житті. Насправді, журналісти дуже сильно підтримали Майдан, і вони розказували правду і про Януковича, і про владу, і про Майдан, і відповідно люди в усій країні, навіть ті, які до того були за Януковича, змогли побачити правду. So basically Ukrainian revolution began in media with a lot of happening there, discussions and a lot of information there in times where basically squares all around our country were empty. So it was like first step was in media, in local media. And is there independent media here? Ні, але так якось вийшло, що навіть ті медіа, які належать олігархам, вони говорили правду в більшості своїй, а ті, які брехали там на замовлення влади, вони були в меншості.
At the first stage, there were almost no independent media, but it happened that way that some mainstream media gone with the revolution. Even some oligarchs who owned those media supported that, and those media that were pro Yanukovych, pro government, it was hard for them to keep the truth out of audience, and they had to say at least something because it was so obvious. So how did you get the truth out? How did you tell the world how bad Yanukovych is? Or did the Ukrainians already know all that? В основному знали, але не сильно звертали на це увагу, тому що звикли, тому що вважали, що нічого не зміниться. Але після того, як на Майдані 30 листопада дуже сильно побили студентів, які там просто протестували, ці кадри, вони вразили дуже багатьох людей і в Україні, і в усьому світі. І тоді це був вже протест не за Європу, а проти Януковича з вимогою покарати винних і змінити владу, і змінити систему. So at first, people had not much enthusiasm about Yanukovych being ousted, so they thought that he's there for long and it's no point for fighting against him. But one night of crackdown on students on Independence Square, violent crackdown, in Kiev, changed everything completely when people saw those shocking pictures of police brutally beating those unarmed students. It was a turning point for the society, and the next day, society, Ukrainians it was a big explosion in anger and protest. So you said you saw the brutal pictures of police beating the people. I mean, why were you not scared? Why were you not say, okay, we stay at home, we're not going to go out there, I'm not going to risk my life? Why did you say, now I'm going to go? Тому що було таке відчуття, що якщо ми зараз не зберемося, якщо ми зараз не подолаємо свій страх і не виступимо проти цього, то ми будемо жити під Януковичем і йому подібними вічно. А в мене є діти, і мені хотілося б, щоб мої діти жили в кращій країні. It was now or never moment, and Otar says that it was pretty obvious or to live with this fear of being repressed all their lives or to fight back right now and to get a chance for a better future. And Otar has children, so he says that it was not only for him, it was more for his children, for their future to fight. But you say you have children, were you not afraid that you could die? I mean, people got there were snipers. People were shot. Were you not scared that you get shot? Ну, я був обережний, але не боявся. He was cautious, but he wasn't scared. So how did that? I mean, you said okay, now or never, we're gonna go. How did that all develop? How did in the end Yanukovych fall? I mean, there was Klitschko and the treaties, and they were handshakes. Why didn't the Maidan accept that there was a deal between Yanukovych, Klitschko, the Germans, French? Тому що перед цим в той день було вбито кілька десятків, може і сотень людей, і в числі тих вбитих було багато там рідних, друзів, тих людей, які стояли на Майдані, і вони не збиралися терпіти ще кілька місяців Януковича як свого президента, і це справді був вже такий стан, коли всі готові були кидатися під кулі, аби тільки скинути Януковича. А він зрозумів, очевидно, що після того, як він вбив стільки людей, він уже ніколи не зможе бути президентом. The peace deal with Yanukovych was signed the day after mass murders at Independence Square in Kiev, and people lost many their friends, relatives there, dozens killed. And after that, it was, turning point. There for everybody, it was obvious that there's going to be no negotiations with Yanukovych, and the only way out is for him to go, and not to go, but to be prosecuted too. But why did Klitschko and the others? Why did they talk to him? Didn't they know that you wouldn't accept any talks with Yanukovych?
А вони не є лідерами революції, вони просто ситуативно є лідерами опозиційних партій, але це не значить, що люди, які вийшли на Майдан, визнають їх своїми лідерами і їх слухаються. Вони проводили свою політику, а кожен раз, коли Майдан не погоджувався з нею, Майдан ішов і робив все, що він хотів, і життя показало, що дії Майдану якраз вони були мудріші і правильніші, ніж дії цих політиків. So opposition leaders, they're not revolutionary leaders, and the crowd wasn't there for them. So they have their own opposition agenda, and then after that, they go to Maidan and would consult with people. But it's not obvious that people would go for their decisions. And as history shows, so the last months, decisions made by the crowd from Maidan were wiser than those decisions by opposition leaders, Otar says. So what is if the Maidan is wiser than the politicians? Are they going to decide the next president now? Are they going to be as wise and elect a good new president? Maybe not an oligarch, maybe not Tymoshenko. Not just changing heads, but actually making a revolution. Because you said opposition is not revolution. Ми над цим працюємо. Я не знаю, чи це вийде прямо зразу, але ми будемо над цим працювати, і, власне, революція не закінчиться, поки не зміниться система, а не президент, прем'єр і так далі. They're working on that. They not expect that it will change in a days or even months, but they're working on that, and revolution will not be finished until the whole system change, not only figures or personas. So, do you have a plan? How are you going to do that? Готового плану немає, але є бачення того, що має бути в кінці, і ми рухаємося в цьому напрямку. Знов-таки, немає Майдану як якоїсь сталої організації чи кола людей. На Майдані в різний час були різні люди, і є дуже багато різних людей з різними переконаннями, політичними поглядами і так далі, які об'єдналися, щоб змінити країну. Відповідно до того, що буде відбуватися в політиці, ми будемо об'єднуватися і тиснути на владу. So they have no clear plan yet, but they have a clear idea of what they want, and they will work on that in the following months. But Otar says that this Maidan thing, it's not an organization or a movement or a political party. It's more like people just came together for one idea and one job to be done, and they will stay together in that way until this system changed finally for them. So tell me about besides the revolution, what's going on Crimea? Після того, як у нас змінилася влада, Янукович втік в Росію і нібито попросив Путіна ввести війська в Крим, а також може бути і в усю решту України, але поки що Путін ввів війська тільки в Крим. Наші там тримаються, ми Крим віддавати не збираємося. So after Yanukovych fled to Russia, he asked Putin to invade Ukraine, Crimea, or maybe other parts of Ukraine. It's unclear. And Russians go and took over Crimea. But Otar says that many people in Crimea are ready to fight, and Ukrainians will not give up Crimea. Well, if they're not going to give up Crimea, what's going to happen? I mean, Russia pretty much says we're not going to give that up either. Is it war? Поки що час працює на нас, тому що в такому стані, в стані окупації, в стані відсутності центральної влади, люди в Криму будуть жити гірше і гірше. Якщо вони чекали від того, що Росія прийде і зробить їм краще життя, то вони в цьому розчаруються і самі не захочуть такого. Можливо, ця криза, цей такий дивний стан окупації буде тривати досить довго. Але найголовніше, щоб не почали стріляти, не почали
почали вбивати, тому що в війні проти Росії, звичайно, у нас немає шансів. Але в такому мирному протистоянні шанси є. Ми це побачили під час протистояння з Януковичем, яке також було перші місяці мирним з нашого боку. So basically, Otar says that times works for them right now because of occupation of Crimea without any centralized government. Living conditions in Crimea are getting worse and worse. So people maybe will finally realize that being occupied by Russians is not a good thing economically wise. But at the same time, the main thing is to keep this standoff between Russia and Ukraine peaceful. Without any bloodshed. And it's possible because Otar says this whole movement was generally peaceful until crackdown started on people. So they hope it will resolve in a peaceful way. So who eventually should decide if Crimea belongs and where Crimea belongs? The people on Crimea, the Ukrainians, Russia. Who should decide? За Конституцією такі питання вирішуються на референдумі всеукраїнському. Тобто, в принципі, Крим зі складу України законно може вивести тільки всеукраїнський референдум. Зараз вони хочуть провести референдум в самому Криму під дулами автоматів, і очевидно, що результатом референдуму має бути відокремлення. Але ми ще подивимося, що скаже Захід, тому що Захід не погоджується на розколу України, і ми сподіваємося на допомогу Заходу також. By Ukrainian constitution, Crimea people could secede, but only using nationwide referendum, not local one. And so the whole Ukraine has to agree. Yeah, and right now there is only local referendum on the table, but it's at gunpoints, basically at gunpoints of Russian guns. So they hope, Otar says that they hope for the West support because international community voiced strong condemnation of occupation and this secession movement. So what if the people on Crimea says, yeah, we don't want to belong to Ukraine. The government on Crimea says we don't want to belong to Ukraine. The Russian agree. I mean, why would a referendum, a nationwide referendum, help if they know that they don't want to? Якби були виведені війська, якби все було мирно і чесно, і справді був проведений референдум про відокремлення від України, звичайно, це мало би сенс. Але зараз, поки там є російські війська, поки вони обирають місцеву владу і захоплюють установи і роззброюють наших військових, йтися про якісь легітимні рішення тамтешнього референдуму не може. So in case it would be like peaceful and Crimea has decided that they want to go independent, it wouldn't be a problem at all. It would make total sense. But amid a Russian occupation, when Russian installing their own government there and taking over, strategic objects there, and basically, again, at gunpoints, pressing for this referendum, it's not fair. So, and in the end, one last question. Maybe even East Ukraine, Donetsk and all that, maybe they decide as well that they don't want to belong to this new European Ukraine? Якщо Росія почне відколювати шматок за шматком від України, вона, звичайно, може відколоти досить велику частину. Але насправді зараз, коли Росія ввела війська в Крим, ми побачили, що навіть Схід, навіть Донецьк, Луганськ, там, де традиційно підтримували Росію, проти окупації. Я думаю, що буде таке велике патріотичне піднесення, і люди побачать поведінку Росії, і вони змінять свою думку, і далі, навіть якщо Росія спробує внести якийсь розкол, то люди на це не погодяться. Of course, if Russia wants to break some part of Ukraine and take over them, it probably could be possible. But at the same time, as we saw in Crimea and other eastern provinces, when Russia tried to occupy them,
there was some pushback even from those eastern provinces, and people were voiced strong condemnation of possible occupation. So Otar hopes that this patriotic surge in southern provinces will help a lot in bringing country together. Thank you very much. That was very thoughtful. Окей. Thank you, Maxim. That's it.